Hello, Crunchyroll Expo! Woo! Once again, I am Kara Dennison from the Crunchyroll newsroom. How are you guys doing today? Well, very happy to have you here for an extremely special event. We are having a discussion and masterclass on animation in Japan with probably one of the people best equipped to talk about it. He has been animating longer than many people in this room have been alive. He has worked on Studio Ghibli movies, Production IG, Dragon Ball, and he has created character designs for Michiko and Hachin, and for the new Crunchyroll production, Children of Ether. So, it is my pleasure and Crunchyroll Expo's pleasure to announce to you, Hiroshi Shimizu! Hello. My name is Hiroshi Shimizu, Japanese animator. Hello, I'm Eddie Meong, the founder of Yapiko Animation. It's an anime studio in Japan, and I work with Mr. Shimizu. We'll present today kind of how the Japanese animation is done in Japan. So I will make a quick introduction about the process, and Mr. Shimizu will explain after more in detail how the animation is working with some drawing example. So he will draw for us some drawing and explaining the things. So basically, the animation in Japan is about 3 steps. So there is we call pre-production, production, and post-production. So this is something which is also the same in US, but the steps in Japan are a little bit different because the artists are more multitasking. So, I mean, they make everything when artists in US are involved in one task only. For example, they make animation and layout is done by different people. So, I think that the Japanese process is really specific and really unique, and it's only possible to do in Japan, and it's really difficult to make animation in Japan outside of Japan. So I will try to explain little by little. So we start with the pre-production with a project. So it starts with a scenario design, and after that we go to the storyboard. The storyboard is we draw the story image by image, and it's going to be after at the layout. The layout part is what Mr. Shimizu will explain in detail, because his work is an animation director. And as an animation director, he starts from the layout, so he draw the background, and then after he draw the characters on it. So all those processes are done by one people, and which is different in US. So we have someone who draw the background and the characters. So I will let Shimizu try to explain you in details with drawings how it's working. So yes, please. 今日は日本のアニメーションの、大まかな作り方をちょっと説明しようと思っています。Today I'd like to explain how the Japanese process of creating animation. 日本のアニメーションは、ディズニーとはちょっとまた違いまして、レイアウトを書く段階から、アニメーター、キーアニメーターが、書きます。で、キャラクターもディズニーのように一人一人が同じキャラクターを描くのではなく、ワンシーンワンシーンを各原画マンが受け持って全ての動きをつけていきます。
The Japanese process for creating animation is different from what you see, for instance, with Disney. From the key animation phase, everything is different. Instead of having one animator focus on drawing one character, you actually have multiple animators handling one scene at a time and focusing it like each animator will handle multiple characters. その場合、一番大切な最初の部分っていうのがレイアウトになるんですね。レイアウトは、ディレクターの書いた、ストーリーボードから、画面を決めていく作業をします。Okay. And for that, the most important feature is actually the background that helps decide everything that's going to be on the screen. そうですね。Layout is a mix with background and characters. Layout is a mix of background and characters. 大まかにレイアウトを書く段階として、大切なのは目線といって、アイレベル、あと消失点、それをしっかりと捉えないとうまく書けません。わかる？アイレベルと消失点、やっぱり消失点。消失点。いいや。そうですね。アイレベルというのはこう水平線、目線。Okay, so for eye level, there's the horizon line. 消失点というのはこれ2つ消失点上に2本引いてそこからパースラインを取ります。これが消失点といって2点、この場合2点通しといって2つアイレベル消失点があります。There is 2 points of perspective to make the perspective, and you need in Japan. It's usual in perspective that you use those 2 points to make any perspective you want. アニメーションの場合、映画もそうなんですけど、ここにこうフレームといって、画面に映る画面に映る絵をこのフレームの中に収めていきます。And you usually arrange that around a frame, which is the portion of the image that you actually display on the screen. 例えば手前にこう人が立っている場合、この人が水平線上にどんどん近づいて遠くに画面から遠くになればなるほどこのアイレベルの位置、肩のここが肩ですね。肩の位置を変えずにこうだんだん遠くに行けば行くほどレイアウトにちゃんと乗る作画ができるようになります。So, for instance, if you draw a figure standing in the front of the layout, you can tell from the position of the shoulders within this layout of how far he is and if how close he is to the screen or how far away he is. ですね、僕が、仕事をする上でスタジオジブリやプロダクション IG、マッドハウス、あと新鋭アニメーション、東映アニメーション、あちこちで仕事をしたんですけど、それぞれのスタジオによってレイアウトの取り方をやっぱり微妙に違います。So I've worked at various different studios, including Studio Ghibli, Production IG, Madhouse, Toei Animation, and there are some strange differences in the layout approach at these studios. 特に、スタジオジブリでは人間が見たものをそのまま捉えることが大切になって、レイアウトを決めていきます。Especially important at Studio Ghibli is keeping a human perspective in the layout. プロダクション IG などの
今の日本アニのジャパニメーションと呼ばれているものは主に、人気があるものとしては、押井守監督とか、沖浦監督などの作品ではその人間の目を通したものプラスカメラの目線カメラを通した世界を再現することを重要に描いています。Right now, what's more popular for production IG and what's shows up more in current anime and more popular shows right now, for instance, in Oshii Mamoru's work, is it's more important to focus on camera movements rather than maintaining a human perspective and imitating more of a camera type view of the world. 例えば、ここに水平線がありまして、パースラインは大体の場合これが、ここが消失点で一点透視として描けた場合、人はこのように立って描くんですけど、これがジブリの場合は消失点と消失点を重要にして描けばいいんですが、プロダクション IG の場合はこれに縦のパースも入ってくるので、よりカメラで撮ったカメラのレンズで撮った世界を描くことに、重点を置いたりしています。So for instance, if you drew the horizon here and the path lines like this, and then you drew some figures on the page, Studio Ghibli would be fine with a layout like that. That is how they would do it. But for production IG, you would go more like this and try to create a camera perspective with the path lines. その場合、このパース横ラインだけでなく、縦のパースも入ってくるんですね。So instead of just horizontal path lines, you could have, for instance, vertical path lines shaping your layout. より手前にいればいるほど、この縦のラインを重視してこうなってきたり、斜めに人がいるんですけど、奥に行けば行くほど普通の、ラインで描くことが多いですね。So it's very common to use these vertical path lines to create a perspective of moving into the center of the layout and creating a perspective where figures have this popping out kind of perspective. 宮崎さんとか高畑勲さん監督はあまりこういう画面を使いたがりません。For instance, directors like Takahata and Miyazaki-san don't like using this sort of perspective. それはカメラを通すと人間の目で見た絵よりもちょっと歪んで見えます。This ends up looking a little more distorted than the natural point of view. そのため、ジブリでは前にさっき見せたようなこういう安定した画面を重点的に考えて描いてます。Because of this, Studio Ghibli shows you what I showed before, the more stabilized scene. That is what they like to display on the screen. 例えば、パースラインに対して手前に物があった場合、このようなちょっと歪んだ立体ができてしまったりするんですが、So for instance, if there's an object in front of the path lines, you would draw an object somewhat warped in a popping out perspective like this. こういうようなちょっと歪んだ人間の見た目とちょっと違うようなレンズで捉えたような世界を宮崎さんとか高畑さんはあえてちょっと
人間が見てもおかしくないような、絵にちょっと直して描いてます。So for instance, Takahata and Miyazaki-san would draw something like this. They'd actually adjust it more to a more natural human perspective and fix it. やはりこうやって、人が見たそのままを描くことが自然に見えるということで、それを重要に考えているみたいです。Drawing something the way it actually looks feels more natural, and so they feel that is very important. レイアウトというのはそこに画面上にキャラクターがどのように収まるかを考えながら描くのが重要なんで、その辺を考えながら絵コンテを理解しながら描いてます。So deciding the layout and how things will display on the screen and be positioned is very important, and this is something you need to keep in mind when drawing the storyboards and developing the way the picture is going to look on the screen. あと今はデジタルでレイアウト 3D レイアウトといってパソコン上やデジタルでレイアウトの元を決めて、最初にそれを下敷きにレイアウトを書くことが増えてきています。それはプロダクション IG が最初にやり始めたもう15年以上前から20年ぐらい前からずっとそのやり方を徐々に導入してきて、今では結構あちこちの会社で、パソコン上でレイアウトを決めてそれを下書きにレイアウトを取るような作業がだんだん増えてきました。So now it's very common to see a digital layout, 3D layout created using a PC, and this to decide the base of what you're going to use as your layout. This has been taking off. Production IG started that about 20 years ago, and now a lot more studios are doing it, and it's become a lot more common in the animation industry. そういうやり方が増えてきている一方で、スタジオジブリなどのような、従来の手書きの 2D アニメーションをずっとやってるスタジオは宮崎さんのように手書きを元に書くプロダクションもまだいっぱいあります。So that has been one direction that animation has gone, and that's become pretty popular, but it's still also very common for a hand-drawn layout done in Studio Ghibli style for hand-drawn animation. That is still also very popular as well. あと何があるかな。ですね、あと、製図的にパースを引く場合、1点通しや2点通しがあるんですけど、この1点通しというのはこの消失点からまっすぐ伸びたのをパースラインとしてこう引くんですが、スタジオジブリの場合はこの消失点を一点に集中しないようにわざと、散らばすというか、交わないように書いてますね。So one other thing that's different in the animation industry is that when you draw from these perspective points and you draw these path lines, Studio Ghibli purposely tries to distract the focus from those perspective points, and that is one thing that's different about their style. 例えばさっき言った1点から全部伸ばすとここに集中するんですが、スタジオジブリに僕は入って最初に言われたことは、この一点通しの消失点を一点に絞ることはあまり良くないと、人間の見た目と変わってしまうということで、このぐらいの円の中に適当に集まればそれらしく見えるというふうに言われました。
So Studio Ghibli believes that having this set perspective point detracts from the human visual, from reproducing the human vision element of the animation. So instead of having it all focus on one point, they will draw the perspective lines to kind of about that area with a little bit of give and take. 宮崎さんの場合で言いますと、宮崎さんはやっぱりすごい人で、パース線をレイアウトの時一切引かないんですね。So for Miyazaki, he's a very incredible animator, and he actually just doesn't draw the lines at all. であの人は頭の中で全部レイアウトができてしまっているので、それをよりリアルに見せるためだけに書いているんです。He's already done the entire layout inside of his head, so he's able to draw it even more realistically. 今の、ジャパニメーション見ていると、多分レイアウトを見ると本当に綺麗にこう消失点が決まっていると思うんですが、例えばこうビル群がこうあったとして、So right now in Japanese animation, it's common to have the perspective lines really set. For instance, if you have a lot of buildings. このようにこう消失点を決めて一点に集中するように書いているんですが、宮崎さんの昔の作品を見ていると、こう大体この辺に水平線があるなっていうのは分かるんですが、家とか車とかこうすごくそれらしく置いてあるんですが、こう定規でこう引いてみるんですよね。そうすると全然消失点に集まってないっていうことがよくあります。Currently, right nowadays, it's common to have this perspective point that your vision, that everything is drawn towards that catches your focus. But if you look at old Studio Ghibli works, you'll see, for instance, an arrangement of houses like this, where there are path lines, but they don't all focus on exactly the same point on the horizon. でもそれがよりリアルに見える画面を、作る方法だと宮崎さんは考えているみたいです。Miyazaki-san believes that that's a way to create a more realistic scene on the screen. 先ほど見せたこのパースにしても、縦のラインが斜めに入っているのは3点通しといって、こっち側見えない下の方にも消失点があって、こうそれに向かって伸ばしてるんですが、ジブリの場合はほとんどその3点目の下のラインはもう見えないぐらいこうまっすぐな画面作りが多いですね。So for that style of animation, it's common for these path lines to actually meet in a spot way underneath the frame. You can't see it there, but it's down there, and they would all be meeting at a specific point. For Studio Ghibli, it's more common for all the lines to be completely straight, so that there's no point, even if you went down for very long, that they would actually all meet in one point, and that is something Miyazaki-san considers more natural. 人間の目は、目で見たものをきっと頭の中でちゃんとこう歪んで見えないような微調整をして、脳に伝えてると思うんですよね。So human eyes actually are your vision's processed by the brain to not look distorted in any particular way, unlike a camera. カメラを通すとこのように本当はこのようにこうパースがつくものなんですが、それを人間は補正しながら、理解していると理解というか見ていると思います。So humans do end up seeing things the same way as a camera, where it's distorted like this, but don't actually end up understanding the scene the same way. それなのでジブリではよりこう人が見た画面を意識して
極端なパースをつけないように、絵を作っています。So Studio Ghibli tries to create the pictures in the way that that humans actually see, for some sense of that verb, and try to create a more natural scene that way. So it's not something that you learn at school, but it's really specific about Studio Ghibli. But this makes really the animation different for Studio Ghibli. So it's kind of secret that he gave us. そうですね。パースの話はここまでにして。So I think I'll leave that explanation, leave that for now. 僕が、今までいくつかキャラクターデザインをしてきましたが、その場合どのように考えながらキャラクターを作っているかをちょっと話したいと思います。I've been doing character design for a while now, and I'd like to talk about what kind of characters I would like to create. これは多分ディズニーがずっとやってきたものだと思うんですが、人間が、どのキャラクターでもシルエットでも分かるぐらいの、個性を持ったキャラクターを作るように心がけています。So this is something Disney's basically always been doing, but I think it's very interesting to have a character that you can identify just by the silhouette, just from the shape of their outline, who they are, that have that unique identity. それなので普通の人とちょっと太った人。For instance, a regular figure and a fatter figure. 痩せた人 thinner figure. などオーバーに描くようにしています。大げさに。So, 大げさに、太ったり痩せたりを描くように。So, drawing more exaggerated like that. Yeah, like a caricature. それと日本のキャラクターはみんな髪型とか個性豊かでドラゴンボールみたいな。Japanese characters have this distinctive hairstyle, like Dragon Ball. これは誰が見てもシルエットでキャラクターが分かりますよね。And these are something anyone can tell from the silhouette who the character is. そういうキャラクターっていうのはやっぱり印象にも残るし、誰が見てもどのキャラクターか分かるような考え方で多分つけてるんだと思います。And these are characters who leave an impression, and anyone who looks at them can actually tell who the character is, and they leave a lasting impact. あとポーズですね。キャラクターが立っているときにまっすぐ立ってるだけだともう全然面白くないですね。So that next there's posing. If a character is just standing like this doing nothing, it's not very interesting, is it? そのキャラクターによってちょっと癖があると思うんですよ。So drawing a character with more of a bad habit like this. そのキャラクターの癖や性格を考えながらキャラクターデザインをしています。This is a character you draw about while thinking about their personality traits and their habits. 例えばそうですね、美智子とハッチンの時に、第1話で出てきた牧師さんがいるんですが、キャラクター牧師さんの奥さんがいるんですが、極端にひょうたんみたいな顔にしたりとか、So, for instance, in Michiko and Hachin, episode 1, Bokushi-san? Bokushi-san? Priest. I drew the priest's wife.
And yeah, drew it in with kind of this sort of style. にしたり、あとそうです髪型をやっぱりハッチン、そうですね、ミチコとハッチンの時のハッチンなんですが、顔は普通の女の子なんですが、ちょっとこうボリュームを持たせて、シルエットでも分かるような表現をしました。And for instance, for Hachin drew the face as a normal girl, but tried to give her a lot of volume in her hair so that by her silhouette you could tell exactly who she was. それとミチコというキャラクターですが、ミチコのキャラクターに関しては、監督の山本小夜さんからオーダーというかリクエストがあり、目を強調してくれという話で、目を極端に、ちょっと大きめに描きました。So for Michiko, I actually got a request from Yamamoto, the director, for making more impactful and larger eyes on the characters. So that is what I did. 目を印象づけてほしいということなので、目の大きさや、髪型や、唇などをちょっと意識して描きました。So yeah, to leave more of an impact, I made her eyes bigger, made this very individualized hairstyle, and focused a lot of detail on her lips. それとキャラクター、ミチコたちのキャラクターを作るときに、最初の頃は、監督とディスカッションしながら、自分の想像でどんどんキャラクターを作ったんですが、その後に実際ブラジルにロケに行っていろんな人たちを見ました。So when creating Michiko and Hachin, I had discussions with the director and somewhat decided in my head what the characters would look like. And then I actually went to Brazil and met people. そうすると自分の想像よりもすごい人たちが大勢いました。So there were more amazing people that I met than what I imagined. More people that stood out. 太った人をこう描いても今まで想像ではこれぐらいだったんですが、So for drawing a larger figured person, this is about how far I could get based on my imagination alone. 実際ブラジルに行ってみるとこんなだったんですね。Going to Brazil, it was actually more like this. ちょっとそれはなかなか自分の想像ではちょっとできなかったんで行ってみてすごい衝撃を受けました。It was a place I couldn't get based on my imagination alone, so it was really a big shock to me. なので第1話で出てきたキャラクターは想像のキャラクターが多いのですが、途中からは実際にこう見てきて感じた人間を描くようにしてちょっとキャラクターが変わってきてます。So in episode 1, you see a lot of the characters that were based more on my imagination. And then later on in the show, you start seeing characters based on my real life experiences and people I actually saw somewhere. それがやっぱりロケに行く大切な一つだと思っています。That's why it's very important to visit the location when you're creating a show like that. 日本だとなかなか感じられなかったことですね。It's something I couldn't have experienced in Japan. 実際そのブラジルに行って経験したことは本当にミチコとハッチの中ではいろいろ生かされました。So yeah, it was definitely something that was really good about Michiko and Hachin that we were actually all able to go to Brazil. ミチコとハッチを見た人は覚えてるかもしれませんが、
3話ぐらいで出てくる占い師がいるんですが、占い師は実際にブラジルで見てきた人そのまま描きました。So this is something people who have seen Mitsuhiko and Hachin may remember. But in about episode 3 or so, there's a fortune teller, and that's based on an actual person that I met in Brazil. 本当に教会にいました、ああいう人が。That person was actually in a church. 本当にそうですね、キャラクターを作るというので、とても楽しい旅行になりましたね。For creating characters, that was a very, very fun trip. あと何か質問あるかな。そうですね、多分基本的なリアルな動きで考えれば、多分ディズニーのアニメーションを作ってきた人たちのものが多分日本のアニメーションの基本にはなっているので、リアルに追求すると多分ディズニーの方が多分全然優れてると思います。それでも日本のアニメーションはアニメーションで独自の進化を遂げて今の、ジャパニメーションができています。So basically, I think for realistic movements, a lot of the work that was done early on, for instance, by Disney, was what was used in Japan. But over time, that's evolved and become its own style and become what's called Japanese animation. ディズニーはキャラクターの動きを滑らかに大げさに動かすことがやっぱすごい優れてると思いますが、日本は大げさに動かさないでもリアルに動かすような、動きを結構考えている人が多いですね。Disney uses more exaggerated movements, whereas in Japan it's more common to use more realistic movements a lot of the time. So that's one way that they're different. なんかキーアニメーション。まあそうですね。例えば1秒でそうか。2フレームとかそうですね、ディズニーと違うところのアニメーション、日本のアニメーションの一つとして、日本のアニメーションは、3フレームがメインで作画します。1秒間24コマというのが普通なんですが、フルでやった場合1秒間に24枚絵が必要なんですが、日本のアニメーションはそれを3枚にしてます。8枚にしてます。3枚ずつ、3コマずつ撮影するので1秒8枚ということが基本で動かしています。So another difference between Japanese animation and, for instance, Disney animation is the frame rate. And in Japan, it's more common to use 8 frames per second, whereas for Disney, it's more common to use potentially 40 frames of animation per second. No, not 40. 40. Oh, sorry. Sorry. In Japan, it's 8 frames by seconds, and usually in usual animation, Disney, for example, it's 12 by seconds. そうですね。あと、ディズニーではこう止まっててキャラクターが喋ってるだけとかっていうのでも、ただキャラクターのアップで喋ってるだけでも体全体で動かして喋ることが多いと思うんですが、日本のアニメーションはだいたい止めの顔があったら口だけ別セル扱いして口だけでパクパクするのを口パクというんですが、そういう方法で枚数を抑えたりとかしてます。So, for instance, in Disney animation, it's more common for a character to speak using their whole body and moving their whole body as part of the animation when they speak, where in Japanese animation, it's more common to just move the cell for the mouth, or just move the part for the mouth, and just animate that and have them standing where they are.
Three pattern. There is a three pattern for the mouth usually in Japanese animation. You have the open mouth, the closed mouth, and the middle mouth. 3枚 If you compare to American animation, it's more realistic. They can have a O or U or I. It's really a different type of mouth. But Japanese don't care about that. Just 日本のアニメーションは3枚で本当に口パクを表現するんですが、中にはセリフに合わせて口枠を作った作品もあります。アキラという作品見たことがあると思いますが、アキラは全部リップシンクロさせて口に合わせてセリフを作ってるんですね。でそれはディズニーのやり方と同じなんですが、日本の場合多分日本語独特のものだと思うんですが、逆に違和感がありました。It's very common to use these three types of mouth movements, but there are still works in Japan that do try to actually match the mouth movement to what's being said. For instance, if you've seen the movie Akira, that is one example, and that looks a lot more like Disney animation. But this actually feels a bit weirder in Japanese animation. It almost throws you off when they do it. 3枚で表現した方が日本語にはすごく合うみたいで、それが自然にそういう流れでずっと3枚で来てます。It actually feels like the three movements actually match the Japanese language better. So it actually looks more and feels more natural to use this style of animation. 今はデジタル上でタブレットを使って原画を描く人もだんだん日本でも増えてきたんですが、2D で鉛筆で描くアニメーターにとって日本のアニメーションのタイミングの付け方っていうのをちょっと話したいと思います。So right now there are a lot more animators using digital tablets to draw keys. It's becoming more popular. I'd like to talk a little bit about the timing for 2D animation. 例えばこの8コマ分ちょっと作ったんですが、So for instance, for this 8-column pattern. ここ A、B、C、D、E と書いてあります。これがもっとちっちゃいんですよね。So I've labeled it A, B, C, D, E. I'm going to have to write really small here. これはA セル、B セル、C セル、D セル、E セルという意味です。This is the A cell, B cell, C cell, D cell, E cell is what this. 昔アニメーションって今みたいにデジタルじゃなかったので、セル画で、セルロイドの薄い透明の板に絵を描いてそれを重ねて撮影してました。So before digital was used, which is what's currently used, Japanese animation was created using what's called cells made out of celluloid, which are sheets that are transparent and stacked one on another so that you can change certain parts of the animation. その場合 A が一番下で B が上で C、D とだんだん上に重なってくるのでこういうふうに分けてあります。So A would be the lowest cell and E would be the highest layer that's superimposed upon it. で、そうですね。A セル、例えば A セルでこう顔がありますね。次 B セルでこれに、目が入ります。So for instance, this A cell is a face, and then the B cell would be the eyes. これが B セル。で C セルっていうのがこれに口が入ります。And then for the C cell, we'd put in this mouth. これで一つの顔が完成するんですね。
でこれを A1、B1、C1 として、C セルは口パクといって、これに開いた口を書くことによって口パックができるんですが、これプラスビトゥインアニメーターにこの半分の絵を描いてもらって、それを中割りと言います。So then we would draw this kind of halfway open mouth. So これが C さん。So basically, the animator make those two poses, and the in-betweener, the guy who make the in-between, make the in-between pose, which is the middle mouth. で目も同じようにSo for the ace, it's similar. 閉じた目。Close ace. これ C、これ B か。B の2で目がパチパチと。こういうのを乗せ替えながらアニメーションを作ってます。So placing these all together, you can create animation. これは基本的に留め口パクと言われている日本で一番簡単な作画です。So this is the most basic form of animation, the flip book. Yeah, right. And, I think we We're actually out of time. So it's what I wanted to explain at start was that animator, mostly in Japan, are good at not only characters but also perspective, as we saw before. So it's more complete. They're really complete artists doing their own perspective, their own characters, their own animation, and they can draw many things. So that's the point that we wanted to explain at this masterclass. So I hope you enjoyed. Thank you very much. ありがとうございました。 Thank you very much. ちょっと、短い時間でしたけど、皆さん来てくれてありがとうございます。I'd like to say thank you very much, everyone who attended. Thank you very much. Thank you very much.